Okay. So, good afternoon, students. Once again, let us start our classes. Right. This is one of the most important chapter in structural, that is structural theory of organic chemistry. Not only examination point of view, this is the fundamental chapter for any other thing, like reaction mechanisms. If you want to understand, let us say, what you call as a Cannizzaro reaction, why only certain substances will participate, let us say aldol condensation, only certain type of substances will participate, benzene condensation. Like this, whatever the aspect you would like to understand in organic chemistry is concerned, this is a fundamental chapter, structural theory of organic chemistry. That is basically like we are communicating. Are you able to hear? Ashok sir, okay, వినపడుతుందా వాయిస్ చెప్పండి. వినపడుతుంది సార్. Right sir, thank you. Right then. So therefore, we are communicating with you. I think we are aware that even other things like animals could communicate. They will have their own language. Like that, chemistry has its own language. It's chemistry of, there is language of chemistry. Particularly, organic chemistry will have its own language. That is language of equations. So to understand that one, before going to the electronic effects, basically, let us take up small things, that is minute aspects of the organic chemistry. Basically, sometimes we'll be, let us say, for example, carbon urate, CCl2, you're getting point. So there is a lone pair of electrons on CCl2, but you will not write any charge on it. Say CH3, again you write one electron pair and you write minus charge there. So why? Somewhere you will be putting minus charge, somewhere you are putting, you are leaving it as it is, as a neutral species. Sometimes you'll be writing a positive charge like that. So how can you determine, or how you will be writing the structures? Just briefly understand that one. So to write that one, what you do is there are certain steps. Let's look at. First, to determine the total number of valence electrons. What do you mean by valence electrons? Valence electrons means the number of electrons present in the outermost shell, isn't it? Particularly, you'll be taking unpaired electrons either in ground state or in excited state. For example, if you take carbon, there are 4 valence electrons. So valency means combining capacity, how many bonds it will form. Valence electrons means electrons present in outermost shell. Confuse kaakandi. Valence electrons means different. Valency means different. Valency means combining capacity. How many bonds an atom can form. That is valency. So then you will be writing the skeleton structure. Then look at whether it has conformed to the octet rule. If it is not following the octet rule, octet is not satisfied, then we'll be forming multiple bonds. If you want, you can take the screenshot of this one. I'll explain with an example how you will be writing this one. Yes. This is another aspect. There is writing the formal charge. Yes. Now let us look at this one. Let us take the what is known as NO3. Now tell me, yes. So these are most important atoms that will come across in organic chemistry. Boron, let's see, where is this pen? Just I'm trying to get this pointer. Okay, anyway, pointer. Only mouse. You try to follow the mouse. I'm not getting the pointer. Right. So boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Boron has 3 valence electrons. So electron present in the outermost shell. Carbon 4, nitrogen 5, oxygen 6, fluorine 7. So this is valency, means it could form only 3 bonds. Carbon can form 4 bonds. Why nitrogen can form 3 bonds? If you can look at, even in excited state, it will have only 3 unpaired electrons. So therefore, it can form only 3 bonds like that oxygen.
will exhibit divalency. Now, so we'd like to write the structure of the NO3, particularly make it NO3 minus. So what is the first step? Determine the total number of valence electrons. So nitrogen, 5, oxygen, we have 6. So 1 nitrogen, 5 valence electrons, 3 oxygens, so 3 into 6, 18 valence electrons. Negative charge means we have added extra electrons. So therefore, in total, 24 valence electrons. Second step, write the skeleton structure. Means simply take the central atom around that, join the atoms with single bonds first. Now, try to satisfy the octet using the remaining valence electrons. So distribute remaining atoms starting from the peripheral, that is other atoms other than the central atom. Now look at, so oxygen, so 1 bond means 2 electrons. 1 bond means 2 electrons. So 2 electrons. Now I have put 1, 2, 3, 3 pairs means 6 electrons plus 2, 8 electrons. So there is octet of oxygen is satisfied. Octet of oxygen is satisfied like this. Now count how many electrons we have exhausted. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So now look at this one. Look at this one. Nitrogen is surrounded by only 3 bonds. 3 bonds means how many electrons? 6 electrons. So that means octet of nitrogen is not satisfied. So oxygen is not having octet of electrons. Are you getting my point? Then what you will be doing is, so if any atom does not have octet, use lone pair of electrons to form the multiple bonds. Now we have, just now we have seen that the octet of nitrogen is not satisfied. So what is the next step? If it is not having octet, what you will be doing? Use lone pair of electrons. Now I am using lone pair of any one of the oxygen atoms. So I have used the lone pair of this oxygen to form the same multiple bond, double bond. Now look at 1, 2, 3, 4. How many bonds are there? 4 bonds means 4 into 2, 8. Look at 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now look at each atom has 8 electrons. Octet is satisfied. First time chesam manamu. So Telugulo oka nimisham cheptanu. Total number of electrons determine cheyandi valence electrons. Nitrogen 5 unnai, oxygen 3 into 6, 18. Negative charge kabatti oka electron. Kabatti 24 unnai. Tarvata em cheyandi? Simple ga single line to attach cheyandi atoms ni. Single lines to atoms ni attach cheyandi. Okay na. Tarvata central atom ante anni octet satisfy ayya leda chudandi. So central atom మనం ముందు వదిలేస్తాం కాబట్టి దానికి ఆక్టెట్ సాటిస్ఫై కాలేదు ఇక్కడ. సో అందుకని ఏదైనా ఒక లోన్ పేర్ యూజ్ చేసేసుకొని ఏం చేయండి, మల్టిపుల్ బాండ్ మీరు ఫామ్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలి మనము? సో వీ నీడ్ టు వాట్ యు కాల్ దిస్, లుక్ ఎట్ ది చార్జెస్ చూడాలి. సో చార్జెస్ కోసం ఇంకో, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ పీపీటీ ఆల్సో లేటర్. యూ కెన్ వర్క్అవుట్ లేటర్. ఇది HNO2 ఇట్లాగే వర్కౌట్ చేయండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మిగిలిన మీరు ట్రై చేయండి. మధ్య ఏంటంటే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అది అలవాటు చేసేసుకోండి. కంపల్సరీ నోట్బుక్ దగ్గర పెట్టేసుకోండి. ట్రై టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇన్ బిట్వీన్. కీప్ ఏ నోట్బుక్ విత్ యూ. ట్రై టు నోట్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. టోటల్ గా వీడియో ఒక్కొక్కసారి కాకపోవచ్చు, కానీ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యూ ట్రై టు నోట్ డౌన్. రైట్, నౌ వీ నీడ్ టు రైట్ or we need to assign the formal charges. Charges ఏమున్నాయని మనము, something, there is some problem. I could not get the pointer actually. Yes. Right. What you do is, this is the formula for a formal charge. కొంచెం ఇది పాయింటర్ సార్ కనపడట్లేదు అన్న, కొంచెం you try to bear with me.
పాయింటర్ కనపడాలి మౌస్ క్లిక్ తోని, అది there is some problem. పాయింటర్ రావట్లేదు దీంట్లో కాబట్టి ఎనీవే మౌస్ చూడండి అసలు మౌస్ రైట్. అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే యూ get the group number. Say for example, group number of boron is 3, group number of nitrogen is 5, group number of oxygen is 6, group number of carbon is 4, like that. Then you try to count the total number of covalent bonds and non-bonding electrons. You take the sum of these two things. Em cheyandi, count the number of bonds and non-bonding electrons. Take their sum. You take this or you subtract this number from the group number. That is group number minus of bonds and non-bonding electrons. అది ఏది వస్తే అది పెట్టండి. ప్లస్ వస్తే ప్లస్, ఎన్ని ప్లస్ వస్తే అన్ని ప్లస్, మైనస్ వస్తే మైనస్, జీరో వస్తే కనుక నో చార్జ్. లెట్ us look at. ఇప్పుడు చూద్దాం, కమ్ బ్యాక్. ఇంతకుముందు సేమ్ NO3 అనమాట. లుక్ ఎట్ హియర్. లెట్ us come to the nitrogen. Group number of nitrogen is 5. Count the number of bonds, 1, 2, 3, 4. So now it is 4. Number of non-bonding electrons 0. That is 5 minus 4 minus 0. It is plus 1. So nitrogen carries a positive charge. Come to this oxygen. Group number of oxygen is 6. Total number of bonds 2. Number of non-bonding electrons 4. 6 minus 2 minus 4, it equals to 0. Come to this oxygen, any one of the singly bonded oxygen. So group number 6 again. Oka bond undi, so minus 1. 6 electrons unnai, minus 6. So minus 1. So therefore oxygen will carry a negative charge. Oxygen will carry a negative charge. This oxygen, doubly bonded oxygen, will not carry any charge. So మనం ఎందుకు నైట్రోజన్ మీద చూడండి 4 బాండ్స్ వస్తే ప్లస్ రాస్తామంటే ఇట్ ఈస్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ది రిక్విజిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇట్లా చూస్తాం అనమాట. రైట్, ఇక్కడ చూడండి సల్ఫర్, ఇది చూడండి. నేను యూజువల్ గా మనం ఏంటంటే ఈ సల్ఫర్ కి ఫాస్ఫరస్ కి మాత్రం ఏంటంటే ఈ రూల్ ని వయలేట్ చేస్తాం. వై? బికాస్ దే విల్ యూజ్ ది ఎంటీ ఆర్బిటల్స్. యూ విల్ నాట్ బి రైటింగ్ ది చార్జెస్ రాయకున్నా ఏం కాదు. దట్ ఈస్ we call them as third group elements. Sulfur, phosphorus, chlorine ఉంటే కనుక ఈ గ్రూప్ నంబర్ అంటే ఇక్కడ కూడా మనకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్ గా గ్రూప్ నంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇస్ 6 గ్రూప్ నంబర్. కాబట్టి గ్రూప్ నంబర్ లో బాండ్స్ ఎన్ని 6 minus 6 0. బట్ యూజువల్ గా ఏంటంటే దే కెన్ అకామిడేట్ అదర్ థింగ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి మనకి సో ఓకేనా, like this you can work out. Oxygen చూడండి మళ్ళీ డబ్ల్యూ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, there is no charge. Sulfur you can work out some more. Yes, okay now, right. Some more examples you can work out. Take screenshots and work out. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. Oxygen carries a positive charge by group number of oxygen is 6 minus 2 bonds, 6 minus 2 is 4. Again 2 electrons, minus 2 again, 6 minus 2 minus 2. How much it is coming? So 3 bonds. I'm sorry, 6 minus 3. Again minus 2. So it comes up to be plus 1. So like this you can work out. Ozone resonance structure. This is azide ion, you can work out. This is how you'll be writing resonance structure. Writing resonance structure is again a big topic. We'll discuss that in the when we are discussing the what you call as mesomeric effect on resonance. Okay, so these are some more examples. Take screenshots. మీరు ఏంటంటే ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కంపల్సరీ వర్కౌట్ చేయండి. అదే టైంలో ఒక టాపిక్ చెప్పినప్పుడు మనం 6:37 అట్లా అదే రోజు అదే టాపిక్ మీద కంపల్సరీ ఏదైనా హోంవర్క్స్ ఇచ్చినా కానీ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ హోంవర్క్ ఆర్ ది థింగ్స్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు వర్కౌట్ ఆన్ ది సేమ్ డే సో దట్ యూ విల్ బి recollecting what you have done in the class. కాబట్టి ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి క్విక్ రివిజన్ లాగా అవుతుంది అనమాట. దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. అదొకటి అలవాటు చేసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, యూ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్, ఫర్గెట్ యువర్ పార్టీస్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. థింక్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ టైమ్. ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. దీస్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకు వస్తాయి, ఎట్లా వస్తాయి అనేది యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ స్క్రీన్ షాట్
అండ్ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిసేపు అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దీ స్క్రీన్ షాట్స్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్, బికాస్ దిస్ విల్ క్యారీ లాట్ ఆఫ్ మెసేజ్ అనమాట, లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. You can why we have put positive charge here, why there is a positive charge here, let us say why positive charge here, why there is a negative charge here. So like this, there is no charge over here. So like this you'll be doing. So in general what happens is, if the number of bonds exceeds the group number, you will be writing the positive charge like that. But that's a blind rule, but simply you can work out on this. This is one important aspect. So this is a concept called is writing Lewis structures. Either you will be putting the this is called electron dot structures, or what you do is bonds you show with a single line, that is lines, dashed lines, and the lone pair, that is unpaired electrons, or the non-bonding electrons, you show with what is known as dots. So this also you try to practice. How you will be doing? So just now I have shown you how you will be writing. First, you write side by side. You try to write all the atoms, try to put bonds, then try to satisfy the octet. If octet is not satisfied, use multiple bonds and other things, etc. Okay. Then you have Kekulé structures and dashed structures. Then you have condenser structures. These are condenser structures. These are what you call as Kekulé dot structures. Sometimes we will omit. It doesn't mean that there are no unpaired electrons here. It means it is implied meaning. Oxygen, it has 2 bonds only. Oxygen group number 6. How many electrons are left over? 4. 4 and any pairs? 2 pairs. Nitrogen, చూడండి 3 bonds ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏముండాలి, ఇంకా ఏం మిస్సింగ్? 2 electrons మిస్సింగ్, అంటే ఒక లోన్ పేర్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఇంప్లైడ్ అనమాట. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఈవెన్ ఈ డాష్ లైన్స్ కూడా రాయం. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కండెన్స్డ్ ఫార్ములాస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. కాబట్టి చాలాసార్లు మనం ఇట్లా రాస్తాం, చాలా ప్రాక్టీస్ అయినాక ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం, తర్వాత కొంచెం ఇలా వస్తాం, ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇలా వస్తాం, ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ హైడ్రోజన్స్ కూడా రాయం నాన్న. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్స్ కూడా మర్చిపోండి. C-N, ఇట్ ఇంప్లైస్ కార్బన్ హ్యాస్ అదర్ 3 hydrogen atoms, నైట్రోజన్ హ్యాస్ అదర్ 3 atoms. వెన్ యూర్ రైటింగ్, ఇంకా లైన్ స్ట్రక్చర్స్ అని అంటాం. దీస్ ఆర్ లైక్ ఎస్. సో ఇది రాయడానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ కార్బన్ రిప్రజెంటెడ్ బై వాట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ డాట్, ఆర్ ఈచ్ బెండ్ రిప్రజెంట్స్ 1 కార్బన్. సో ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఇస్ నో హైడ్రోజన్. ఇట్ ఇంప్లైస్ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయంటే ఏంటి, దెర్ ఆర్ 2 more హైడ్రోజన్స్ హియర్. ఇక్కడ 3 బాండ్స్ ఉన్నాయంటే దెర్ ఇస్ 1 more హైడ్రోజన్ ఇస్ హియర్. దట్ ఈస్ ఇంప్లైడ్ మీనింగ్. లుక్ ఎట్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి H ఉంది అనమాట. సో దీన్ని మనం ఇలా రాసుకున్నాం. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి. పీజీలో ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు, డిగ్రీలో కూడా ఎలాంటి యూజ్ చేస్తే విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్. ఎస్, యు నో సమ్ మోర్. దిస్ ఇస్ కొలెస్ట్రాల్, చూడండి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కనిపిస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తాం సార్ అంటే, చిన్న ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే చివరికి రాసేస్తాం సింపుల్గా. ఇట్ ఇండికేట్స్ మిథైల్ గ్రూప్. ఇక్కడ CH2, ఇక్కడ CH3, CH లైక్ దట్. ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 ఉంది. దెర్ ఇస్ నో హైడ్రోజన్ అనమాట. సో లైక్ దిస్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ చూడండి, 3 bonds. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్, you can call that zigzag lines. You will be representing, or you will be writing with the zigzag lines. Line angle structures అంటాం. We call them as line angle structures. ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. It will take some time. ఒక రోజు కొంచెం 2-3 hours ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు తెలిసిన స్ట్రక్చర్ని, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టిక్ ఎస్టర్ ఉంది, ఫస్ట్ ఫుల్ రాయండి, దాని లైన్ స్ట్రక్చర్స్ రాయండి. అంటే అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది తెలిసిన స్ట్రక్చర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఈ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ రాయండి. దీన్ని ఆ లైన్ యాంగిల్ స్ట్రక్చర్, యూ ఫస్ట్ రైట్ దట్ లైన్ యాంగిల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కన్ఫర్మ్, యూ క్రాస్ చెక్ ఇట్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ థింగ్స్. ఎవరో లైన్ గీస్తున్నానా, మీకు ఆప్షన్ ఉందా ఇది, రైట్. ఎనీవే, సో లెట్ us move on to the electronic effects. సో బేసికల్లీ ఎలక్ట్రానిక్, ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం. సో వీలైనంత వరకు మీరు వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకోండి నాన్న, కొంచెం డిస్ట్రాక్టింగ్ గా ఉంటాయి. ఎవరన్నా వీడియో కూడా ఆఫ్ చేయండి. ఇంకా ఆప్షన్ ప్రసాద్ వరంగల్, వీడియో ఆఫ్ చేసేసుకో, రైట్. సో ఎస్, సో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్, హైపర్ కాంజుగేషన్, బేసిక్గా ఇవి 3 థింగ్. ఇంకొకటి ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కానీ, బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ ఇస్ నాట్ ఏ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ ఎవరున్నా ఇది అనోటేషన్స్.
line. Sir, మళ్ళీ రీషేర్ చేస్తాం. Yeah. Right. Let's start with what is known as inductive effect. So మనం ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటన్నా డీటెయిల్ గా థియరీ చెప్పుకున్నాం. మనం ఒకటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటూ మనకి అప్లికేషన్స్ పార్ట్ లో ఎక్కువ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. విల్ బి ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ది అప్లికేషన్స్ పార్ట్ రాదర్ దెన్ ది డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్. డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ ఏంటంటే మీరు స్పీడ్ గా మూవ్ అయిపోతాను, కొంచెం ఫాలో కావడానికి ట్రై చేసాను. సో వాట్ లెట్ us look at here. Now we know that the electronegativity of carbon and hydrogen is almost the same. So therefore there is no polarity. Polarity means that usually మీరు చదువుకుంటే కనుక the covalent bond could be of two types: polar covalent bond, non-polar covalent bond. Polar covalent bond means if the covalent bond is formed between the dissimilar atoms, say carbon and chlorine. I mean dissimilar atom is dissimilar electronegativities, to be precise. Okay, electronegativity difference ఉన్న atoms మధ్యలో ఉన్న బాండ్ ని ఏమంటారు? పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటారు. దట్ ఈస్ a bond, covalent bond formed between atoms with different electronegativities. That is called polar covalent bond, like CCl. Between C and C, Cl and Cl, C and H, we call it as non-polar covalent bond, right? Now, we know chlorine is more electronegative when compared to the carbon. So therefore, what is electronegativity? The ability of an element to pull the electron density, that is particularly bonded pair of electrons towards itself. The bonded pair of electrons towards itself. So now I am saying chlorine is more electronegative. So therefore, it has more ability to pull the electron density towards itself. That means this shared pair of electron is not exactly concentrated in between the C and Cl. It is slightly pulled more towards Cl. So as a result, what happens? This carbon becomes slightly electron deficient. So therefore, what happens? This carbon in turn will pull the electron density from this carbon, again from this carbon, like this. This type of polarization is called as inductive effect. Polarization of a sigma bond due to difference in electronegativities is called inductive effect. It transmits or operative through sigma bond. It is always present. It is a permanent bond and it is carried through the carbon chain. But ఎంతవరకు carry చేస్తుంది అంటే almost after 4 bonds it will be negligible. This polarity or the polarization will be carried up to 4 bonds. Usually decreases with the distance. ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటారు, యూజువల్గా ఎప్పుడైనా చిన్నప్పుడు ఆడుకొని ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి నన్ను. సో గెటింగ్ మై పాయింట్. సో లుక్ ఎట్ హియర్, ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి. యూజువల్గా ఇది ఐరన్ అనుకోండి, ఇది ఐరన్ అనుకోండి, ఒకదానికోటి పట్టుకుంటుందా? పట్టుకో, కింద పడిపోతుంది. ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి, గెటింగ్ మై పాయింట్. సో దీనికి ఈ మ్యాగ్నెట్ కి ఒక ఐరన్ పిన్ పెట్టేసేయండి. యాస్టీస్ ఐరన్ పిన్ ఇంకొక ఐరన్ పిన్ అట్రాక్ట్ చేయదు. ఇప్పుడు ఐరన్ పిన్ దీనికి ఇంకొక పిన్ అటాచ్ చేస్తే కూడా దిస్ ఐరన్ పిన్ will attract another iron pin because of the induced magnetism. But as such, this what you call as this pin has no magnetic power because of the influence of this permanent magnet. This iron pin also acquires some magnetism, so therefore it starts attracting other things. Similarly, ikkada kuda manaki the inductive effect is also something like this. So actually chlorine pulls electron density from this carbon, but as such carbon as it is will not attract electron density from other carbon. But under the influence of this more electronegative chlorine atom, this carbon becomes relatively what you call as more electron deficient. So therefore this will pull electron density from this. So like this will be transmitted, right? So how long, as I said,
after 4 bonds, it will be almost negligible. That's why I have put it delta plus partial positive charge, very less. I mean, ఇది ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే దీనికి అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు మనకి. చూడండి, గుండు పిన్లు పెట్టాను మ్యాగ్నెట్ కి 3-4 పిన్స్ తర్వాత కింద పడిపోతాయి, మ్యాగ్నెటిజం ఉండదు, ఇండక్షన్ మ్యాగ్నెటిజం. ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ పుట్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యూజువల్లీ we classify the inductive group as a plus I groups and minus I groups. If they tend to attract the electron density towards themselves, we call them as minus I groups. If they tend to release electron density or repel the electron density, we call them as 1 minute. No? Right now. So take a screenshot of this. ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఆర్డర్ కూడా అడగొచ్చు. యూజువల్ గా సో జనరల్ ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్స్ నైట్రో గ్రూప్, సైనో గ్రూప్, కార్బాక్సిలిక్ అండ్ హాలోజన్స్ యూజువల్ గా పనికొస్తాయి. ఇది డౌట్ రావచ్చు, ఇది ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్లీ చార్జ్ నైట్రోజన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అండ్ కంపేర్ టు ది నైట్రో గ్రూప్. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. OH ఈజ్ మైనస్ ఐ గ్రూప్, వెరస్ O మైనస్, CO minus is plus I group, COOH is minus I group. ఎందుకంటే ఇక్కడ CO minus అంటే excess electrons ఉంది కాబట్టి this is more what you call as electron rich, O minus electron rich. సో ఉన్న దాంట్లో ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి బెటర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ అన్నమాట. సో ఈ ఆర్డర్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అడిగే డైరెక్ట్ ప్రిమిటివ్ క్వశ్చన్ ఇస్తే కనుక డైరెక్ట్ అడుగుతారు. ఒక్కొక్కసారి అంటే క్వశ్చన్ ఎట్లా వచ్చి which of the following is a plus I group, లేకుంటే ఆర్డర్ ABCD ఇచ్చేసి arrange the following in decreasing order of minus I effect, increasing. Alkyl groups అంటే more alkyl groups, this is obvious. Tertiary butyl more electron releasing when compared to the what you call as isopropyl, then N-propyl, then you have ethyl, that's primary. Okay, so deuterium is more electron releasing when compared to the actually neutral గా తీసుకుంటాం, but hydrogen కంటే కూడా deuterium plus I group తీసుకోవచ్చు. So okay, try to keep these in mind. Now let us move on to the applications. సో అడిగితేనేమో డైరెక్ట్ అక్కడ క్వశ్చన్ పడవచ్చు, విచ్ ఇస్ మైనస్ ఐ గ్రూప్, విచ్ ఇస్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఆర్డర్ అడగవచ్చు. లేదంటే ఇక అప్లికేషన్స్ లో ఇక ఏమంటాం చూస్తారా, దునియా అడగవచ్చు అన్నాడు, మళ్ళీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడగవచ్చు. కాబట్టి ఆ క్లాసెస్ నేర్చుకుందాం, కొన్ని మీకు ఐడియా ఇస్తాను నేను. సో అది బేస్ చేసేసుకుని వర్కౌట్ చేయండి. తర్వాత కొన్ని అసైన్మెంట్ కూడా ఇస్తాను, ఎగ్జామ్ కూడా రాస్తాం. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఇందులో క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. నెంబర్ 2, ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తే కనుక కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ మీరు పక్కన పెట్టాల్సిందే, ఆల్కహాల్స్ పక్కన పెట్టాల్సిందే, ఫినాల్స్ పక్కన పెట్టాల్సిందే. చాలా చాప్టర్స్ ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ ఆల్కిన్స్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. రైట్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, అసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్. హైడ్రోకార్బన్స్ అనగానే మనకి కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఏంటి, ఆల్కేన్స్, ఆల్కేన్స్, ఆల్కైన్స్ అండ్ బెంజీన్ అండ్ అరీన్స్. సో మనకేం తెలుసు అంటే యూజువల్ గా there is a concept called is S character. Means if you take the hybridization, so for example sp hybridized carbon, it has 50% S character. Means what? సో మనం ఏం చేయాలన్నా, ఒకటి 100 రూపీస్ ఉన్నాయి, ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నాయి, ఇద్దరికి షేర్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, ఒకరికి 50 వస్తుంది. కాబట్టి ఇద్దరు పర్సన్స్ S అండ్ P, టోటల్ పర్సెంటేజ్ మనకి S పర్సెంటేజ్ 50 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 3 పర్సన్స్, 1 S ఆర్బిటల్, 2 P ఆర్బిటల్. సో therefore 3. సో 100 ని 3 కి డివైడ్ చేయండి, 33%. ఇక్కడ 100 ని 4 కి డివైడ్ చేయండి, 25 ఈచ్ అనమాట. ఇక్కడ 1 S కాబట్టి 25%, 33%, 50%. And we know more S character means more electronegative. Are you getting my point? So S electronegativity is directly proportional to the S character. So greater the S character, higher the electronegativity. కాబట్టి మైనస్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి, alkyne, let us say acetylene ఉంది, ethylene ఉంది, ethane ఉంది. Which is more acidic? Quite naturally, that is ethane or acetylene. This is IPAC name, acetylene is common name, ethane is IPAC name, ethylene is common name. ఈ నామిక్లేచర్ కూడా మనం కొంచెం కవర్ చేసే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అన్న, ఒకసారి ట్రై చేసుకున్నామని. ఒకవేళ ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు ఇది వేడ్ అనే బుక్ ఉంటుంది,
వీలైతుంది నేను ఒకసారి ఫోటో తీసి షేర్ చేస్తాను. ఈవెన్ ఆన్లైన్ సాఫ్ట్ కాపీ కూడా దొరుకుతుంది. పీడిఎఫ్ డ్రైవ్ అని ఒకటి ఉంటుంది తెలుసు కదా, PDF.drive. మీరు గూగుల్లో కొట్టండి, అందులో కొట్టేస్తే చాలా PDF బుక్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి. కాకపోతే ఎక్కువ ఈ షార్ట్ టర్మ్ 1 month 40 days లో మీకు అంత టైం దొరకదు కాబట్టి, సో వీళ్ళంత వరకు క్లాస్ నోట్స్ కూడా సరిపోతాయి. చాలా సూపర్ఫిషియల్గా ఇస్తున్నారు. కోవిడ్ టైమే కాబట్టి మీ డిగ్రీ లాగానే ఎంట్రన్స్ కూడా తక్కువనే ఇవ్వచ్చు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, పేపర్ టఫ్ ఉంటేనే మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. ఈజీగా ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఉండాలి. ఒక ర్యాంక్ మీదే 1000 అట్లా ఉంటారు. టఫ్ ఇచ్చినప్పుడే మనకు బాగుంటుంది. కాబట్టి టఫ్ ఇవ్వాలనే అనుకోండి. టఫ్ ఇవ్వడం మనం పర్పస్ కోచింగ్ పెట్టుకుంది కూడా మనకు సరిపోతుంది. లేకుంటే విజేత కాంపిటీషన్ సరిపోతుంది. ఎంత క్లాసులు మేము ఇంత కష్టపడక్కర్లేదు, మీరు ఇంత కష్టపడక్కర్లేదు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎనీవే, మీకు తెలిసింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఈ అసిడిటీని ఎందులో మెజర్ చేస్తాం? KA వాల్యూస్ లేదంటే pKa వాల్యూస్. pKa మీన్స్ -KA. గెటింగ్ మై పాయింట్. సో కాబట్టి మనకేంటంటే ఈ pKa తక్కువ ఉంటే అసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువ. ఐ రిపీట్, లెస్సర్ ద pKa హయ్యర్ ద అసిడిటీ. ఐ రిపీట్, లెస్సర్ ద pKa హయ్యర్ ద అసిడిటీ. కాబట్టి S character of what you call as sp hybridized carbon is more, so therefore acetylene carbon is more acidic, less pKa. So like that we'll be using this pKa values later. You need not remember values, but sometimes they will give values. Don't confuse. Oh my god, I didn't remember the pKa values. ఒక్కసారి గాబరా పడొద్దు అన్నమాట. ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్, మనకు ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే తప్ప వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోమని ఎవరు ఆర్డర్ అనిపిస్తుంది. ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ వీ నీడ్ నాట్ రిమెంబర్, వీఆర్ నాట్ మెషిన్స్. ఓకేనా, రైట్. సో లెస్సర్ pKa మీన్స్ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో వి మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు అమైన్స్. అమైన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ వేళ. సో యాసిడ్స్ అంటే ఏమనుకుంటాం నాన్న మనం? సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉండాలి. బేస్ అంటే ఏంటి? సో యూజువల్ గా మనకి యాసిడ్ బేస్ కాన్సెప్ట్ లో దేర్ ఆర్ 3 కాన్సెప్ట్స్. మీకు గుర్తుందన్న లూయిస్ కాన్సెప్ట్, బ్రాన్స్టెడ్ కాన్సెప్ట్, అర్హీనియస్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మనకి లూయిస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్ ఈజ్ ఎ బేస్. రిపీట్, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్ ఈజ్ ఏ బేస్. సో ప్రస్తుతానికి లూయిస్ కాన్సెప్ట్ లో బేస్ అంటే మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుందాం. దానికి ఆపోజిట్ యాసిడ్కి వెళ్ళిపోండి. ఐ రిపీట్, బేస్ మీన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లూయిస్ కాన్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్ ఈజ్ బేస్. డబ్బులు ఇచ్చేవాడు దాత. కాబట్టి ఆల్రెడీ కొంత ఉంది. సపోజ్ ఒకతను డొనేట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, అతనికి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అనుకోండి, అతనికి ఎక్కువ డొనేట్ చేయగలుగుతాడు కదా. కాబట్టి బేస్ అంటే ఇప్పుడు అమైన్స్ లో ఆల్కైల్ మనం అమోనియాతో కంపేర్ చేస్తే ప్రైమరీ అమైన్ తీసుకోండి, సెకండరీ అమైన్ తీసుకోండి, టెర్షియరీ అమైన్ తీసుకోండి. కాబట్టి ఏమంటాం, ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సార్ తెలుగులో చెప్తా, నైట్రోజన్ మీద ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పెరుగుతుంటే ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత పెరుగుతుంది, కాబట్టి డొనేట్ చేసే కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. రైట్. సో ఆన్ నైట్రోజన్ ఇఫ్ మోర్ alkyl groups are attached, what happens naturally? Electron density will increase. Look at here. So if nitrogen children, there is only one alkyl group releasing. So already nitrogen is a donor because of lone pair, but this nitrogen is supported by other group. So more electron density. Here 2 groups. So definitely more electron density, better donating capacity. Here 3 groups, further better donating capacity. So therefore expected order of basicity of amines is tertiary greater than secondary greater than primary. అయితే ఇక్కడ చిన్న హిచ్ ఉంటుంది మనకి. అబ్జర్వ్డ్ ఆర్డర్ ఏంటంట, ఇట్లా వచ్చేస్తుందట, సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ టెర్షరీ. సో వాట్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్? ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే చూడండి. ఇప్పుడు సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ మీద లోన్ పేర్ ఉంది. ఇక్కడ దెర్ ఇస్ ఎ లోన్ పేర్ ఆన్ నైట్రోజన్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డ్యూ టు స్టీరిక్ క్రౌడ్. సో ఇట్ ఈస్ రెడీ టు డొనేట్, బట్ this what you call as, this is congested place. Look at here. For example, I'll give an example. Say take water bottle or any other bottle, let us say even water can. Would like to empty that water bottle, or would you like to empty that water can? But so which will decide, is it the diameter of the neck or the bottom diameter?
quite obviously diameter of the neck is important. That neck is congested. So మనం కూడా చూడండి, మన పొట్టలో కోడి బిర్యానీ పడుతుంది, but our neck is so small. We can eat with this neck only. Even the total food is, we can accommodate the total food in our stomach, but it has to pass through your neck only, isn't it? It has to pass through your neck only. So are you getting my point? This is the deciding thing. If you can remember, I'll usually, to explain this one, I will give a small story which I have read in the Chalasal example. Just within a minute I'll explain. మీకు తెలుగులో బెటర్ అర్థమవుతాయి. చిన్నప్పుడు నక్క కొంగ స్టోరీ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు అనుకుంటా. So this what you call as this what you call a jackal will invite that crane to his house, and what you call as what you call as payasam, juice what you call as అది ఏమనుకోవచ్చు, జ్యూసీ థింగ్ ఒక ప్లేట్ లో పోసేస్తుంది అనమాట. బట్ క్రేన్ కెనాట్ సక్ ఆన్ ది ప్లేట్ ఇన్ ది that is present in the what you call as plate. కాబట్టి దానికి అర్థమైపోతాయి, ఓకే ఇట్స్ ఇన్సల్టింగ్. తర్వాత ఏం చేస్తుంది, నక్కని ఈ కొంగ ఇంటికి పిలుస్తుంది. ది స్క్రీన్ విల్ అగైన్ ఇన్వైట్ దట్ జకాల్ ఇన్ టు దిస్ వన్, అగైన్ ఒక జగ్ లో పోసేస్తుంది అనమాట. జగ్లు ఎట్లా ఉంటాయి, మౌత్. యాక్చువల్ అన్ఫార్చునేట్లీ రావట్లేదు అన్న, ఇది మనం డయాగ్రామ్ వేద్దామంటే. కాబట్టి దాని మౌత్ అందులో పట్టదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ బాటిల్ అనుకోండి, వాటర్ బాటిల్ నక్కకి ఇచ్చినాం అనుకోండి, తాగలుగుతుంది, అది కొంగ తాగలుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. టెర్షియరీ అమైన్ లో ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఎక్కడ ఉంది, వాటర్ బాటిల్లో ఉంది వాటర్. కానీ అది మనం ఈ కుక్క పిల్ల కానీ ఈ నక్క పిల్ల కానీ ఏంటంటే వాటర్ బాటిల్లో మూతి పెట్టి తాగలేదు. దట్స్ రీజన్ వై ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈస్ మోర్ ఇన్ టెర్షియరీ అమైన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు యాక్సెప్ట్. దట్ ఈస్ రెడీ టు డొనేట్, డోనార్ ఉంది కానీ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కష్టం. ఇప్పుడు ఇందులో నేను పెట్టుకున్నాను, ఓకే ఇది పెట్టేసుకొని ఇది ఇట్లా క్లోజ్ చేసినాము, తీసుకోగలుగుతారా? తీసుకోలేరు. ఇట్లా హ్యావ్ టు ఓపెన్, ఇట్లా ఓపెన్ పెట్టాను అనుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ పిక్అవుట్. అట్లా కాకుండా క్లోజ్ చేసి ఎందులో తీసుకోలేరు. దట్ ఈస్ టెర్షియరీ అమైన్స్. ఈవెన్ దో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈస్ మోర్ ఆన్ నైట్రోజన్ ఆఫ్ టెర్షియరీ అమైన్స్, ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ లెస్. ఆర్ యూ కెన్ సే ది అదర్ వే, ది యాక్సెప్టార్ ఫీల్స్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు యాక్సెప్ట్. కాబట్టి యూజువల్ గా టెర్షియరీ అమైన్స్ కి becomes less basic when compared to secondary. Okati an exemption. This is called steric factor. What is the reason? Due to steric hindrance, I repeat, due to steric hindrance, tertiary amines are less basic when compared to usually the secondary. Kabatti exact order emostana, secondary greater than primary, greater than tertiary, and idokati gurtupettesikondi. So this is something about this one. So we'll discuss about the aromatic amines later while discussing the mesomeric effect. Now let's move on to the carboxylic acids. So this will discuss in terms of, I'll repeat, this will discuss in terms of Bronsted theory. Bronsted theory. So can any one of you tell, I will quickly give an unmute option to you. Can any one of you unmute and tell what is Bronsted acid? Can unmute and tell quickly. ఎవరైనా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఏ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్? అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. Proton donor. Sir, H plus donor. Very good, very good. Thank you. Right, Nana. Then unmute you. Mute yourself. Andara mute చేసుకోండి. Right. So Bronsted లోనేమో ప్రోటాన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ చెప్తాం, లూయిస్ లోనేమో ఎలక్ట్రాన్ పేరులో చెప్తాం. కాబట్టి Bronsted acid means proton donor, acceptor is proton acceptor. I'll repeat. Bronsted acid means proton donor. Right. ikkada chudandi, look at this, ardham cheskondi. Proton donor ante H plus ni ivvali. Ante em cheyali? We will have, this molecule has to pull all the electron density towards itself, and what you call as the problem with options there. Right. Okay. So hydrogen without electrons ni then పంపించేసేయాలన్నమాట. This hydrogen have to be removed without electron pairs. Means
this electron pair has to be totally attracted by this oxygen. So whatever the factors that will further enhance this pulling effect are called as this electron withdrawing ability. So any factor that will enhance the electron withdrawing ability will cause or will increase the acidic strength. అంటే మనకి electron withdrawing ability ఏమనుకున్నామంటే -I groups. So therefore basicity amines లోనేమో +I groups will cause more basicity. Acidic nature లోనేమో we'll have to consider -I effect. -I groups will increase. Repeat, -I groups will increase the acidic character. I'll repeat once again. -I groups, electron withdrawing groups, will increase the acidic strengths of carboxylic acids. So greater the electronegativity, greater or higher the number of electronegative groups, naturally higher the -I effect, quite naturally the greater the acidic nature. మళ్ళీ ఎవరు అనోటేషన్ చేస్తున్నానన్నా కొంచెం చేయకండి, మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఉండండి. Right. Now look at here. This is, let us say, formic acid. మరి గుర్తుపెట్టేసుకోండి, మనకు lesser pKa means stronger acid. Look at here. This is stronger acid when compared to this one. Right, like so. This is acetic acid, CH3COH. So let us take the formic acid and acetic acid, compare later. Now take the acetic acid or ethanoic acid. Now what I have done here, I have replaced one hydrogen with iodine, in this with bromine, in this with chlorine, in this with fluorine. We know electronegativity of fluorine is more when compared to chlorine, like that. So therefore, inductive effect, that is -I effect of F is strongest when compared to other halogens. So naturally, so strongest or highest -I effect. So therefore, this is strongest acid. Fluoroacetic acid is strongest when compared to chloroacetic acid, when compared to bromoacetic acid, which when compared to the iodoacetic acid, then acetic acid. So more, this is one way of comparison. Next, let's see, I'll compare in a different way. That means I will use more number of electronegative atoms. Look at here, no electronegative atom. Here, one electronegative, two electronegative atoms, three electronegative atoms. That is, more the number of electronegative atoms, higher the acidity. More electronegative atoms, almost chudandi, all strongest acid. Chloroacetic acid is almost as strong as your inorganic acid. Inka fluoroacetic acid తీసుకుంటే this is almost strong as your sulfuric acid. Okay, now then acidity increases with the distance. Acidity decreases with the distance. But distance, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, bromine is immediately adjacent to this carboxylic group on alpha carbon. This is an beta carbon. This is an gamma carbon. So distance is increasing. Naturally, its ability to withdraw electrons also decreases. So therefore, -I effect is less here when compared to here. So therefore, acidity decreases with the distance. Kabatti, this is less acidic when compared to this one. Kabatti, alpha chloro, chloro, bromo, whatever it is. So alpha bromoacetic acid is stronger acid when compared to beta, when compared further to the gamma. Look at here. Ikkada cheppandi, just can anyone of you tell A, B, C? I'm not giving unmute option. Make mere answer చెప్పేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కంపారిజన్ ఏంటి? sp3 carbon, sp2 carbon, sp carbon. As usual, this is more electronegative naturally. This has to be having more acidic character. Yes, this is more acidic when compared to this one. So question could be asked like this also. Right. So now let us move on to what is known as the another aspect, what is known as the stability of carbocations. Now, carbocation means what? It is a trivalent carbon species with a positive charge. Means it is electron deficient.
కాబట్టి ఆకలితో ఉంది, కాబట్టి దానికి ఇట్ ఈస్ హంగ్రీ మీన్స్ వీ నీడ్ టు ఫీడ్ ఇట్. కాబట్టి దానికి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏం ఫుడ్, దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ will be given by alkyl groups. We know plus I groups will release electron density, whereas minus I groups will decrease the electron density. Minus I groups will destabilize, you can say plus I groups will enhance the acidic strength, whereas minus groups will decrease the stability. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ టెర్షరీ కార్బోకేటైన్. వై ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం, బండ గుర్తు. రీజన్ ఏంటంటే దిస్ వన్. ఈవెన్ హైపర్ కాంజుగేషన్ అప్పుడు కూడా మళ్ళీ దీనికి రీజన్ చెప్పుకుంటాం. బట్ ఎట్ ది మూమెంట్ లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. దిస్ కార్బన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై అటాచ్డ్ టు 3 different carbon. We know this methyl group is electron releasing. ఇక్కడ 3 electron releasing groups ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఏమంటాం, దీని హంగ్రీని, ఆకలిని ఏంటంటే 3 గ్రూప్స్ మనం ఏమంటాం, చల్లారుస్తుంది. ఇక్కడ 2 groups ఓన్లీ, 1 group. ఎస్, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 group. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ఓన్లీ 1 group. ఇక్కడ ప్యూర్ మిథైల్ గ్రూప్, నో మిథైల్ గ్రూప్ ఇట. సో దేర్ ఫర్ మోస్ట్ స్టేబుల్ టెర్షరీ when compared to secondary, when compared to primary, and the least stable is the methyl carbocation. Yes, ఇక్కడ చూడండి మనకు ఎందుకు ఇది లెస్ స్టేబుల్, ఇది మోర్ స్టేబుల్. చూడండి ఇక్కడ ఒక సేమ్ గ్రూప్ ఉంది మనకి, బట్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఈస్ సపరేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ బై sp3 కార్బన్. అంటే యాక్చువల్ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ, దీని ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ది ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్, మైనస్ ఐ గ్రూప్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్. ఇట్లా కూడా చూడగానే మనకి ఎగ్జామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, అంటే ఒకసారి సరిగా చూడం, ఇదే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్, దిస్ ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. పాజిటివ్ చార్జ్ అది ఇది ఇథైల్ గ్రూప్, ఇథైల్ గ్రూపే. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ when compared to this one. This is directly attached to this positive charge is directly attached to the more electronegative carbon, sp2 carbon. Okay, so carbanions exactly different argument చెప్తాం. Carbanions అంటే ఏంటి నాన్న? ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది మనకి, కాబట్టి ఏం కావాలి, దాన్ని తీసేసేది కావాలి. దట్ ఈస్ electron withdrawing groups will stabilize carbanions. అదే కార్బోకేటైన్స్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్. కార్బేనియన్స్ కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ కావాలి, అంటే మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ కావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తే ఏంటంటే మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఇమ్మీడియట్ గా చూడండి, ఇక్కడ ప్రైమరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి టెర్షరీ కార్బేనియన్ చూడండి, చాలా సార్లు ఏంటంటే మనం సరిగా చూడం, కార్బోకేటైన్ ఇచ్చిందా కార్బేనియన్ ఇచ్చిందా, మనకి జనరల్ గా కార్బోకేటైన్స్ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక టెర్షరీ గ్రేటర్ సెకండరీ గ్రేటర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే టిక్ పెట్టేస్తాం. అంటే తెలిసినే కూడా మిస్టేక్ చేస్తాం అన్నమాట. కాబట్టి కార్బోకేటైన్ ఇచ్చిందా కార్బేనియాన్ ఇచ్చిందా చూసుకోవాలి. కార్బేనియాన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉండొద్దు, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. కాబట్టి రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. సో కార్బేనియన్ ఈజ్ కన్సర్న్ trimethyl carbanion is least stable, whereas methyl carbanion is more stable. Primary greater than secondary greater than tertiary. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసింది. ఇక్కడ కంపారిజన్ లో పక్కనే ఉంది, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని కావాలంటే డౌట్ వస్తుంది, తర్వాత కంపేర్ చేసుకోండి. కార్బోకేటైన్ ఈజ్ ఏమో టెర్షరీ మోర్ స్టేబుల్, కార్బేనియన్ కి వచ్చేసరికి ప్రైమరీ మోర్ స్టేబుల్. యా, సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినాను ఇక్కడ మీకు. మీరే ఇక ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మీకు ఆప్షన్ ఇస్తే టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను కన్వర్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు. బట్ ఇమ్మీడియట్ గా మీరు ఏం చేయండి అంటే, నోట్బుక్ ఉంటే ఇక్కడ ABCDEF అని పెట్టేసుకోండి. ఫటాఫటిగా స్ట్రక్చర్ రాయకండి, స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ ఆన్సర్ పెట్టుకోండి. కరెక్ట్ అయినా చూసుకోండి. మోస్ట్ స్టేబుల్ కార్బేనియన్ ఏది ఈచ్ పేర్ లో చూద్దాం, 1 by 1 చెప్తాం. ఏలో చూడండి, ఇక్కడ మనకి గెస్ చేద్దాం. ఇక్కడ కార్బేనియన్, అన్ని కార్బేనియన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్, కాబట్టి నేచురల్ గా ఇది మోర్ స్టేబుల్ కావాలి. ఎస్, అదే ఆన్సర్. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడేమో ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్, ఇక్కడేమో ఇదంతా కూడా CF3 మైనస్ ఐ గ్రూప్, కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మోర్ మనం ఇక్కడ ఎస్ ఇది మోర్ స్టేబుల్ కావాలి. సికి ఫస్ట్ ఆప్షన్. దెన్ ఈలో చూడండి ఇక్కడ, సో
This is flanked అంటాం, flanked by in between two electron withdrawing groups. Naturally, this is more stable. Repeat. ఇక్కడ చూడండి, flanked by two electron withdrawing groups. ప్రస్తుతం మెజోమరిక్ వచ్చే పక్కన పెట్టండి, మైనస్ sp2 కార్బన్ కాబట్టి మైనస్ అనుకోండి, మైనస్ ఐ కాబట్టి 2 మైనస్ ఐ గ్రూప్స్, 1 మైనస్ ఐ గ్రూప్. నేచురల్లీ దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి, దిస్ ఈజ్ అన్ sp carbon. We know sp carbon can accommodate better the negative charge when compared to the sp3 carbon. Naturally, this should be more stable. ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి, మనకి ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టేసుకోండి, ఇక్కడ ఈ CO తో కంపేర్ చేస్తే సిఎస్ ఈస్ ఏమంటాం మనం, మళ్ళీ మనం చూస్తే కనుక థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఇది మళ్ళీ ఒకసారి మెజోమరిక్ కూడా చెప్తాను. థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే కూడా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి, సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, దిస్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ మనకి ఆక్సిజన్ మీద ఉంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ నైట్రోజన్ మీద. సరే కార్బేనియన్ కాదు ఇది, బట్ we know negative charge will be better accommodated by more electronegative atom, oxygen, when compared to the nitrogen. Right. So okay, yes. So which is stronger acid among these two things? Quite naturally, this should be the more. So yes, ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, తర్వాత వర్కౌట్ చేసుకోండి. This has come in. Narrate. So okay, you take this screenshot. This has come in HU. Ikkada reason enti nana, look at here. COH is all carboxylic acids only. Why this is more? So everywhere you have phenyl group common, but the difference is in between you have acetylene group, then you have sp2 carbon, sp2 carbon, sp3 carbon, then you have one electron releasing group. So naturally, this should be more when compared to this, like this. Same you can, this is again based on inductive effect. This is another question which was asked in some JAM or some other national level examination. Can anyone of you tell which is the strongest acid? Look at here. In fact, ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ చూసుకోవాలి. అది కొంచెం పక్కన పెడితే ఇది చూడండి సేమ్ అనమాట, ఇంత ముందు లాగానే sp కార్బన్, sp2 కార్బన్. ఇక్కడ sp2 ఉంది, కానీ దిస్ ఈజ్ ది ఏమంటాం మనం మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం, ఇక్కడ మెజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ గ్రూప్ కూడా ఉంది మనకి, ప్లస్ ఎం గ్రూప్. కాబట్టి యాస్టీజ్ గా మనం ఈ రెండు మనకి తెలుసు, ఇదేమో sp3 కార్బన్ ఉంది కాబట్టి 4 లీస్ట్ హైయెస్ట్ అట్లా. ఒక్కోసారి అంటే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అంటాం, హైయెస్ట్ లీస్ట్. ఒక్కొక్కసారి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ చదువుకోలేదు, బట్ ఇది తెలుసు, ఇది తెలుసు, ఇది తెలుసు, ఉన్న ఆప్షన్ ఇది. కాబట్టి దట్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఆల్సో ఇక్కడ. ఎస్, 2018 క్వశ్చన్ ఇది మనకు చెప్పాలి అంటే నాన్న, దిస్ dehydration of alcohols proceeds through carbocation intermediate అనే పాయింట్ మీకు తెలుసుందా? So then again we'll come back to what is known as the stability of carbocation. Stability of carbocation కి వచ్చేస్తాం. సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ carbocation కి వచ్చేసరికి మనకేంటి, అగైన్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ప్లస్ ఐ మైనస్ ఐ. కాబట్టి దీనికి చూడండి, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్ వాటి స్ట్రక్చర్స్ రాసాను నేను, 1 2 3. దీనికి కరెస్పాండింగ్ కార్బోకేటన్స్ రాస్తే చూడండి, ప్లస్ ఇక్కడ ఉంటది, ప్లస్ ఇక్కడ ఉంటది, ప్లస్ ఇక్కడ ఉంటది. సో మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటన్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకు, ఇక్కడ వస్తుంది, టెర్షరీ. ఓకే, ఇది మనకి సెకండరీ, ఇది మనకు ప్రైమరీ. సో మనకి ఇదేంటంటే ఇది అర్థం కావాలంటే మీకు అందుకే చెప్పినాను, ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ చాప్టర్ ఇది యాక్చువల్గా డిహైడ్రేషన్, బట్ అగైన్ వీ హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ టు ది స్ట్రక్చరల్ థియరీకి వచ్చేస్తాం. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, దానికి ఆన్సర్ చేయాలంటే, గెటింగ్ మై పాయింట్. కాబట్టి తెలియాలంటే అక్కడ మెకానిజం తెలవాలి. డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ అంటే మనకేంటి, దే విల్ ప్రొసీడ్ త్రూ కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ SN1 మెకానిజం. SN1 మెకానిజం అంటే కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్. అగైన్ కార్బోకేటైన్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏం తెలుసు మనకు, స్టెబిలిటీ టెర్షరీ మోర్ దెన్ సెకండరీ మోర్ దెన్ ప్రైమరీ. కాబట్టి ఇక్కడ టెర్షరీ వస్తుంది,
ఇక్కడ మనకి సెకండరీ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్రైమరీ వస్తుంది. ఆన్సర్ ఈస్ 1 greater than 3 greater than 2. దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. కాబట్టి మనకు ఒక్కసారి ఇట్లా నేమ్స్ ఇస్తారు, ఎందుకంటే మనకు టైం ఒక్కసారి వేస్ట్ చేయాలి. కాబట్టి స్ట్రక్చర్స్ రాసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. వీళ్ళెంతవరకు లైన్ యాంగిల్ స్ట్రక్చర్స్ రాసుకోవాలి. అట్లా ఒకసారి డైరెక్ట్ ఇలా చేస్తామంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. తెలిసిన క్వశ్చన్ ని మనం మిస్టేక్ చేయొద్దని అనుకోలేదు. కాబట్టి వీలైనంత వరకు నేమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్, కార్బోకేటెడ్. ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్. సో క్వైట్ నేచురల్, దిస్ ఇస్ టెర్షరీ. ఇంకో క్వశ్చన్ కార్బేనియన్ తీసుకోండి. సో విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్, కార్బేనియన్ క్వైట్ నేచురల్లీ sp కార్బన్. సో తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, sp2 కార్బన్. ఓకే, తర్వాత sp3 కార్బన్. రెండు ఇచ్చినప్పుడు బెటర్ కార్బన్ మన అకామిడేట్ చేస్తుంది అంటే ఇది తీసేసుకోండి. A greater than B greater than BC సేమ్ ఉంది, బట్ ఇది this will be more than this one. Stability, highest stability will be given to the what you call as exhibited by the acetylene carbon. So this is something about inductive effect. So any other things? I think just 1 minute I'll give unmute option. ఇంకేమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగవచ్చు. Unmute option ఇస్తున్నా. Yes. If you have any doubts, you can ask. ఇక్కడ వరకు. Nothing, sir. Excuse me, sir. అవుతుందా ఇంతకు? ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక ఏమంటాం మాట్లాడే ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకలా ఉంటుంది. మమ్మల్ని మీరు అర్థం అంటే కొంచెం అలవాటు అవ్వడానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది.